поиграть в Hogwarts Legacy, таки мне теперь нужно вспоминать все это управление. Ну, это достаточно мені буде подивитися на настройки, типа, як точніше в настройках на цю схему, типа, управління. Я тоді пойму, хоч що нажимать, а що ні. Короче, посмотрим. Если вдруг что-то не так піде, вы мне скажите, чтобы я хотя бы знала, что не так я делаю. Потому что, я же скажу, я давно не играла, я не помню даже на какой миссии я остановилась. Сейчас еще треба буде вспоминать. И я тут смотрю, у меня стримы були по 2 часа, по часу 20. Тут почти что 3 часа аж. Угу. Ну, так воно і було у мене, в принципі. Я як тільки скачала Hogwarts, я це от пам'ятаю, що я як і грала тоді в нього. Угу. Кабінет трансфігурації. Журнал. Смотрим. Ага, вот тут смотреть надо. Что-то на обледуке. Ага, 22-й нужен. Угу. Разговор с матерью, в смысле? Надхи думает, что ее мать профессор она и, возможно, узнала о наших похождениях. Нати. Нати. Нати надеется, что ее мать не будет слишком строга, если я буду рядом во время их разговора. Поговорите с Натей рядом с классом прорицаний. Ну, давайте выконаем. Где там вон на карте? Туди можно как-то тпшнуться? Ага. Ага. Да, можно и переместиться. Так, у нас є 2 часа, як мінімум. Увы, так, да. Ну ладно, 2,5 часа. Не, все-таки 2 часа, потому что я недолго буду играть. Если мене затягне, так сказать, буде немножко не ахти. How nice to see you, my young friend. Такс, и где же воно? Я сейчас не могу понять. Типа So вот сюда. Угу. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to... Так, ага. Ну, давайте так, уже не будем пытать. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature,
especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так, одне задание мы виконали. Это хорошо. Так, далее что у нас идет по Ой, простите, по заданию. Вот что-то драконе, в смысле... Ага. Ну, давайте... Опа. Ага. Такс. Не, давайте мы сейчас все-таки выполним несколько обычных заданий. Хотя ладно, давайте основные хоть. А як тут обращать? Так, стоп, а где это він хоче? В башне, типа в какой-то увидеться? Я вообще не могу понять. Да нет. Это в какой-то башне. Ладно, давайте уже так підем, бо я вообще не могу понять, куда это идти. Я ж правильно, надеюсь, иду. Угу. Вот так вот бежать. Ну. Угу. What do you want? Так, о каком сундуке речь? Я вообще не могу понять. Ну, типа, мне показывает, что тут где-то есть сундук. Oi, Так, а что тут использовать можно? Вопрос. Так, я вообще не могу понять, что за фигня. Так, подождите-ка. Но мне ничего не показывает толком.
Я даже не знаю, как бы... А, вот оно. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Incendio! I seek your help. Here. Feldcroft, near the catacomb. Так, кстати, я не знаю. Не, давайте мы сейчас пообщаемся с Амитой, узнаем, что и как. Там по поводу этого дракона, типа, якого ми тоді освободили. Бо я це пам'ятаю уже. Такс. Сейчас. Такс. Уже недалеко, так ведь? Так, стоп. И куды? А. Угу. Такс. Куда еще дальше? Ух ты ж ё. Угу. Ось тут вона, кажется. Ага. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Угу. You Ну, said давайте you в know них испытаем, gobbledygook, точно but how ли. well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Угу. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Угу. Так, стоп. Тут есть страница. Чудесно. Так, куда дальше? Ничего себе. Так, карта. Я не помню, як карту включать, поэтому будем так уже. Ничего себе, вы видели, куда нам пертись надобно. Ну, это карта мира у нас получается, має бути. И да, туда нету у нас телепорта, поэтому будем идти. Угу. Такс. Угу. Немножко сложно, я скажу так сразу. Типа вспомнить это все управление. Я не знаю, как другие это делают. Но я, типа, не особо так, чтобы вспомнила, но щось та й помню, так сказати. Нужно було тоді ще грати, коли, ну, тобто тоді ж просто в Геншині вийшло обновлення, вроді би як, і я почала сидіти іменно в Геншині, із-за чого-то, і, как би, грала оце от Геншин, а вот про Гогвартс я, так сказать, удачно пока забылась. Точнее, я просто не хотела играть по той причине, что, ну, как бы в Геншин веселее, как бы.
Но сейчас в Hogwarts я пока поиграю, пока нет обновы, типа наступной. Или пока события в Геншине якесь не добавлять, типа як... Так, этот чувак я помню. Угу. Стоп, а это кто тут ходит? Волшебник? Я сейчас не могу понять, это він добрый или злой? Вроде бы добрый какой-то. Угу. А там прилавок. Угу. Ну, увидели меня, и что дальше? Ага, вот и страница. Такс. Ага. Да блин. Дайте угадаю, мені треба йти по этой стороне. Но мы немножко схитрим. Немножко, так сказать, обойдем-ка. Конечно, через болото це топать, серьезно. А там что такое? Хм. Такс. Так будет безопасней на данный момент. На всякий случай соберу. Угу. Такс. Это уже не так далеко просто, поэтому мы можем сейчас пробежаться. Ну, як недалеко. Всего лишь сколько-то метров. 100. Ну, это шаги, это не метры, это шаги уже идут. А почему мы не можем на этой вагонетке проехать, если у меня такие вопросы? Вот реально, почему? Но зато нам рельсы дают понять, где вот эти шахты. Но нам треба на самый верх. Так что у нас дорога вот ця має бути і вести нас наверх. І там тоже ведет, тільки в другу сторону. Ща. Там далі миссия есть, яка нам тоже нужна, но у нас уровень не підходить. Тобто малий уровень для той миссии. Поэтому мы пока месть, ну как-то так сказать, делаем. Мы не можем так забраться. Ну ладно. This could prove dangerous if I'm not careful. Не вижу ничего опасного, а вы? Тем более там еще и костерчик, можно типа телепорт сделать. Он где кажется. А ну-ка. Угу. Could it be a Merlin trial? Не, я манала эти испытания проходить. Вот реально, я манала. Над ними реально треба думать довго і нудно, типа, що робити з этим испытанием. Тут непонятно вообще. Ось круг, окей, что дальше? Но мы встанем на нього. Смысл? Так, ну если что, то мы потом попроходим уже в конце, наверное, как только мы пройдем сюжетку, посмотрим, что нам даст, типа, вообще эти испытания, вот и все. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped.
Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так, і... Якась є двері, так ведь? Яка зачарована. Right. Don't wish to be seen, do we? The door is looking at us. Такс. Время еще есть у меня, где-то часик, где-то так. Ну, больше, ладно, я же играю до 2, как-никак. То есть, где-то как раз-таки, возможно, мы встигнемо пройти хоть щось до 2. Завтра я продолжу, не переживайте. Вот реально, завтра я где-то продолжу. Но если, конечно, получится. Да, я думаю, получится, просто немножко тоже в такое время или еще раньше. Тобто я попытаюсь где-то в 10 или в 9 вечера, типа, як... Ладно, в 9 часов вечера там попробую начать, чтобы успеть за 3 часа хотя бы там поиграть. So rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. На всякий случай.
помните, что нам сказали? Точнее, нам сказал этот хоблин, чтобы мы были невидимые еще для двери, что для этих типа хоблинов. Мы ж не знаем, что тут вони есть или нету. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Я поняла, что тут нам надо. Смотрите. Interesting. Мы спускаемся вниз, так сказать. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Да что тебе не верится? Верь во все, что хочешь. Так у меня вопрос, какого фига мы тут делаем? Но здесь я не вижу нигде никакого прохода, как бы. Ладно. Немножко ошиблась, вон тут. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Так, заходи, молодцом. Так, я слышу, як вони там говорят о чем-то. А можно... Так, сейчас. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Просто проблема в том, что отцы могут нас увидеть. Даже если мы не выйдем, типа, даже если мы отцы вдели, типа, отцу штуку. Wouldn't mind a plum job at Gringo. Sitting around all day. Mind you, suppose it could get a bit boring. Watch your step round here. Matter of time till Ranrock sets things right. You ought to cut back on pudding. It's took you control. Show yourself if you're there. Well, you will regret. Stop it, yourself! Why don't you come up here and fight this, eh? Ranrock cannot know there was a human here. What's that? Вот и That was a все. little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Ага. Просто я думала, что я смогу, знаете, типа, а нам треба було вот сюда, походу. Нам не сюда надо было, я поняла. Тут якась дверь була, яка нас бачила. Да, о чем речь? Мы сможем, мы уже это сделали. Только вот непонятно пока есть. Куда дальше идти? Вот так вот? Я думала, что нам наверх надо. Вот там наверх что-то есть. Ну давайте откроем. Типа тут есть эта штука якась. Стоп, я и шла? Да. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious.
There must be more notes around here. What could they be building? Так. Аккуратно. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Так, стоп. Я сейчас вообще не могу понять. Типа, мені показує, що туди треба. Так, это вот ця комната, скал... А, стоп. Вот тут есть ступеньки наверх. В смысле? Ах, где він? Типа спыть где-то от цих гоблин или что? Я не могу понять. А, так это мы обошли, типа. Мне показывает, что их там 3. Где 3, я не знаю. Кажется, там я підем на щось вверх. Типа, як идет. Просто ми тоді пішли ж по другому пути, да. Угу. Ага. I won't rest. Так. Ага. И что дальше? А дальше вот тут. В смысле? Типа и... В смысле? Мы ж попали сюда. Мы типа вот так вот попали. Так, подождите-ка. Я вообще ничего понять не могу. Типа... Ага. I'm quite good at sneaking about. You'll see. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. When the war is over, goblins will rule over.
Такс. Угу. Тоді фігово, я скажу вам, однако. Better than patrol duty. Я так поняла, здесь нам придется сражаться по той причине, что тут нам нужно использовать, короче, дофига вот этого всего. Я уже вижу, что самое. Угу. Ну что ж. Придется. Однако придется. От якби їх можна було б, знаєте, типа вирубати как-то. А один оцей йде сюди. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. В смысле? Like heads of lettuce those mushrooms were. I wouldn't get why is a crap you are. Такс. Will be fulfilled. Так, ну вроде бы як тот не смотрит. А, он, да. Ну...
Ну, я уже разобралась, типа, с двумя, в принципе. То есть мне будет проще, если я начну тут битву. Просто тот мене бентежить. Я не знаю, як до нього попасть. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. А, ну или я могла вот так вот пройти, даже не трогавши того снайпера и все. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ага, то есть мы не просто так покинем шахту. Мы, точнее, не покинем ее, я права. Ну, то есть у нас будет трудности в этом плане уже. Так ведь получается. И здесь типа штука. Я вижу там сундук, там оце There все. must be a quicker way out of here than retracing our steps. Ну, ось якийсь путь есть, по идее. Ай, завал. Да, там завал. Так, а як тоді вони предлагають нам оце уходить? А, типа тут где-то есть проход. И что это нам дарует? А, лифт? Ага. Да блин, дай воспользоваться. Ну, по идее, это должно нас поднять. Ага. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Такс. Так, подождите-ка. А, нам треба кружок сделать. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Нет, цей лифт веде тільки от сюда. Значит, это они имели в виду, что ось типа лифт, а значит дорога уже совсем рядом. Типа, точнее, выход. Может, мы сможем сбежать?
Смогли. Короче, помните, я вам казала, что я сниму видео одно, типа, по поводу трэш-обзора на ЗСУ. Я добавлю, короче, материал еще один, типа, чтобы вы просто понимали, с чем это повязано, почему так. Ну, короче, я сниму, потом отдельно сниму видеоролик. Просто я его буду долго снимать из-за того, что мне треба вспоминать все деталі. Оце читати переписки з подругами, щоб вспомнити оце все якраз таки. Чтобы просто вспоминать как раз таки, что и как происходило, в каком порядке и все прочее, потому что я не пам'ятаю. Вот обидчивый військовий пам'ятає, а я ніфіга. Щоб ви понімали, от він пам'ятає чомусь. Ну, щоб він забув, і Бог все зашибись. А так придется мне его сдавать, а что делать? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodcock. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Такс. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain. Короче, я поняла и суть истории такова, что мы узнали, что, возможно, Ранрок убив, типа, жену от свого професора. Типа, якщо, типа, вона була добрейшим, типа, человеком, ничего против не имела, а тут бамс, и ее берут и убивают. Как же так? Ну, я так поняла по словам, типа, от свого, типа, гоблина.
Ладно, теперь у нас на листе доступна задача еще плюс, но встретимся последним рядом с катакомбами, и империя будет доступна. Угу. Давайте выконаем. Я не против. А, тут нету точки телепорта, что ли? А нет, есть ближайшая. Я думала уже все. Нету, а она есть. Так сказать. Ага. Короче, я так подивилась по времени. Ну, вот реально на прохождение данной игры требуется дуже много времени. Дуже. Потому что у вас появляются дополнительные задания. Хотя, если вы таки будете браться за сюжетку, но проблема с сюжеткой, знаете, в чем? Сами. Это то, что уровни. Вот если вы не достигли нужного уровня, вам далее сюжетка будет недоступна. То есть вам для этого придется проходить дополнительные задания. Так что, как кажут, лучше пройти дополнительные задания, поднять уровень и таки потом уже проходить типа вот всю сюжетку. Но и так тоже не сработает. Потому что нам даются задания по ходе сюжетки. А значит, вы можете, в принципе, снять там, где вы отдельно сюжетку проходите, и отдельно там, где дополнительные задания. И я думаю, тоді так підійде. Это чисто як вариант. Вот мне придется сейчас тут бежать. На всякий случай я поставлю вот это. Побачите, это там уже красное. А так хотя бы нас точно не увидят сразу. Из-за чего у нас будет время смотаться просто-напросто из того места. Так, там шары. А як метлу вызывать? У меня такой вопрос. Я вообще провтыкала. Я вообще провтыкала по поводу этого. Так. Во-первых, зачем бежать, если я могу... Ага. The wizards will have no choice but to submit to us. Что, увидели меня? Ага. Такс. Perhaps I shall scout around Fellcroft for something to poach. Короче, идем. Ой. They come after me, they'll rest in 10 Стопи. Мені треба подивитися. Ага, їх там вообще дофіга. Ага, вот и место. Oh, nice to see you here. О. Isn't the sea air refreshing? Так, и где этот Себастьян? А. You're here. Good. Такс. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study.
I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ну що ж, тоді йдемо. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так, входимо. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Confringo! Confringo! Leviosa! Incendio! Here, Leviosa! Incendio! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! This room is taller than it looks. Incendio! Да, блин. В смысле? Это типа высоко или як? Opening all of this is tempting. Incendio! Так, а что тут? We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Да блин, обидно, что вот здесь вот эта штука. А может її треба как-то підняти? Wingardium Leviosa! Такс. Leviosa! А, тобто воно не двигається вместе з нами. А, ну или так. Як варіант. Що ти? Я даже не знала, що воно вот таке може бути. Ладно. Тут мы проверили. Leviosa! Такс. Ага. Ну что ж, пошли тогда далее в подземелье. Да. Ага, сохранение пошло. Ага. Revelio! Так, стоп. В смысле меня не выдвинуть? В смысле? Типа мне треба паутину для начала убрать. А, возможно.
Угу. I'll be quieter than a job. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Угу. Такс. Угу. Так, я так поняла, вони There's something можуть... here by the altar. Так. І... Угу. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Такс. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Так, тут, значит, у нас... Ага. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Here. А що з ними? Incendio. І... Revelio. Confringo. Та, блін, не то. We've made it this far, but clearly we have more to do. Так, а это что? Это якісь ліани, які опасні, так ведь? По ідеї, да. I need to find a safe way across. Confringo. Incendio. Да, блин. Ага. Ага, не получается так, як я того хотела бы. Incendio. Accio. Incendio. Accio.
То есть... Я ж сказала, что если я сейчас не так делаю, то подскажите мне, потому что я ж не знаю, типа, что тут делать вообще даже. Я прослушала как-то этого Себастьяна, поэтому я не знаю, короче, нифига. Стоп, там якийсь сундук остался. Типа, это як, это что? Ага. Сейчас, one second. Я зайду на стрим, чтобы видеть сообщения ваши, комментарии точнее. I'm fine, thank you. I'm fine. I'm very good. Я так скажу. Ого. Да в смысле? Нет. Я сделала якийсь баг, типа. В смысле? Вот так сразу? Блин, якби еще можно было бы так залезть туда как-то. Стоп. Вот эти кости и есть мой мост. В принципе. Ага. Типа вони таким образом зачаровані. Угу. Ой, такс. О, this very good, thank you. Окейушки. О май гад. Ха-ха-ха. Короче, я приблизительно поняла, что и как должно быть. Не так. Тут нам давали кости, вроде бы як, так ведь? Нам давали дофига костей. Слава богу, что мы можем их удерживать долго и нудно. То есть мы должны из этого всего сделать... вот этого неожиданно вообще-то. Угу. И осталось немножко, я права? То есть мы не сможем теперь запрыгнуть или сможем? Вроде бы можем залезть как-то. Вот тут есть дорожка наверх. Значит, где-то здесь повинно бути... Типа что-то из скелета мы в шкафу. Так ведь? По сути.
Та ні, якби було б... Я тоді не можу понять смысла. Подождите-ка. А, стоп, в той комнате тоже були скелети. Подождите, я немножко провтикала. Якби я знала, що воно вот так вот работает. Так, Wingardium Leviosa. так, надеюсь, на этом все. Да. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at Ну а stake. что, я хочу You have an освоить ability все that evidently no one's seen for centuries. заклятия. Focus your wand Точнее, movement. заклинания. It's not an easy spell to master. Такс. Такс. Угу. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, сейчас я подумаю. Ну, можно замість этого, в принципе, як варіант. Угу. Теперь куда? Ну мы вот так вот и пришли, по идее. А что тут? Ага, тут тоже є проход. Ой, стоп, это он так пробіжався, или кто? Та блін. А, это він так бігає, тут розкидує лапи оцих всіх. А что дальше? А дальше никак мы не пройдем. По идее, да. Тільки в обход максимум. И то тут есть у нас пару путей. Можно так, а можно так. А тут... Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How great is it? I try. Угу. Так. И я так поняла, в каждой комнате буде по кости. Так ведь? Revelio. А там паук. А, тут типа якийсь... Если я неправильно сделаю... That worked. Keep going. Wingardium Leviosa. Угу. Revelio. А, и в той комнате. Не то. А, чтобы открыть, тут показано, які треба символи, типа, нажимать. Тут надо вот тот кружок
То, что подсвечивается, короче, треба выбирать. Угу. You are head and shoulders above these bones. Nicely так done. сказать, все. Идем далее, по нам I казалось, see why что там Slytherin's student баррикада. was so entranced with this place. For a moment there, I thought that would never end. Так. Ага, клики паука. Ми достали, як змогли. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Такс. Revelio. Такс. Так, а подождите-ка. Стоп. На трикутнике оці мають бути чуваки. Sebastian, the relic. Look. Так это вона и есть. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. О, а там кто ходит? Is that ominous? Ominous? В смысле? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong.
And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperial? Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Все. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way, come on. Ой, не туда немножко пришло. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Here. Ладно, не будем так I never wanted to спешить. keep all this Идем from вот Ominous. так вот. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ага, вот и выход. Тем более уже 1 час 25 минут. У меня есть еще целый час впереди. Точнее, півчаса. Я думаю, мы успеем сейчас пройти за это время, как бы. И, возможно, я сниму даже то самое видео вот именно в скором времени, так сказать. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Такс. Пока я не вижу просто противников, поэтому смысла объехать все заклинания я тоже не вижу, так сказать. Ага. Вон дается деревня, туди, куди нам надо. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Oh. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry.
Are you quite finished? Yourselves glance off of me. I'll snap that. You won't stop me. Easily diverted. You can't stop us. Let me down! You're so very weak. That was nothing but good. Keep out of the way. Keep out of the Сейчас. Got him. They're closing in. Bring them up with here. Be careful. We've got them. We'll make this. Provoking them. Stay back. Keep out of the way. Keep out of storm reach. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Такс. Так, сундуки. Revelio. Где-то там сундук есть. Який в здании, так ведь? Так ведь. Alohomora. Так, вспоминаем это заклинание. А, все? Оно автоматически? Ну ладно. Так, идем тоді в дом вот этого Себастьяна и пообщаемся с его дядей. Ну, по-другому никак. Нам треба з ним пообщатися, пояснити, як було це все. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know.
You are as guilty as he В is. смысле? Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Такс. Revelio. Ага, манекены, а там где-то письмо шастает, так сказать. Ага. Так, давайте сейчас посмотрим, куда это нам треба идти вообще. В крипті має бути вроді би як. Короче, мы посмотрим, что тут можно сделать вообще. Посмотрим. Сьогодні у нас уже понеділок, тем более. Такс. Ну, пока я стримлю, пока я так играю, то мне навпаки хорошо даже. То есть я поясню потім просто в чем прикол вышел, из-за чего я типа як і не зможу типа нормально стрімити. Типа деяке время, типа як це буде поки місці так ото. Як буде получаться, так і буде получатись. Такс. Где там цей оце крипта? Ага, вона знизу у нас. Might some kind soul help me? Да, мы не виконали пока сюжетне задання, но зато мы виконуємо пока хотя бы, потому что, ну, я хочу попытаться виконати именно з Себастьяном оці задання, потому что мене дуже цікавить лінія з ним, потому что, по суті, лінія з ним получается так. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. То есть у нас теперь появилось время, в принципе, виконать сюжетную миссию, так ведь? Я правильно поняла? Тени шахты. Тем более с Себастьяном. Так, стоп, я ж можу просто взять і переміститися, типа як. Так, смотрим.
Угу. А ну-ка, ну-ка. Угу. Такс. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood played a hand in his В смысле? It's not right. Дать на чай 10. Угу. Пофиг, 10 монет, а мы в той шахте пособирали штук где-то точно, як мінімум. Потом по 40 давали, і по 30, і по 20, то есть у мене вот реально їх много. Так, идем так, пока миссия нет, нам надо на дорогу все-таки выйти. Угу. Просто дуже дивно, що нам треба у шахту, если мы с ним недавно вот общались, как бы. То есть нам поду миссию дали, чтобы мы ее прошли все-таки. По ее ж типа не было изначально. Если мы прошли ее позже, то есть получается мы сейчас проходим вот эту миссию после отцой уже. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Поэтому оно и называется «В тени шахты». Up ahead. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Проблема вся в том, что вот там ходят и смотрят именно вот как-то. Так, куда это Вин? А, Вин типа отвернулся. Нам же треба знать. Він дивиться в эту сторону. Значит, мы ждем, пока він отвернется. Ну давай. Ну ось якийсь вход есть. А, він ушов. This is going well. We make a good team. Далее еще We есть. do at that. Далее еще есть. Просто теперь я не знаю, как там быть. А, вот это как раз она уже считается основной. You know which one I'd choose?
Ну, мы-то знаем, но нам лучше всего не попадаться им на Perhaps we глаза. can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Угу. Feels like I've been at this for hours. Нам же не кажут, как сами мы должны это делать, по сути. We're making quick progress. Стоп. Но мне показывает, что цей паук то ли мертвый, то ли щось подобное. Ух ты. Мы обошли их. И пауки тут мэршие, так сказать. Хм-хм-хм. Угу. For better or for worse, we're Ой. in. Я не сразу и поняла. Thank you for making me the first А, они object of your встали до suspicions. нас. Know who my friends are now, don't I? Зато без This шума. mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Угу. Ага, перепрыгнули, окей. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Типа дальше не типа там пауки, типа, да? An intruder! Блин, заметили, да? Oh, look at you! Well done! Все. Too many. They definitely think there's something here they want. Так, стоп, мне показывает, что надо обратно топать. Или это не там, где мы спустились? А, это не там, мы спустились отсюда. Как бы так. Ага, мы можем подняться тут, отлично. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Так, стоп. Ладно, спускаемся так уже. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Угу. Так, стоп. Ага. That bridge has seen better days. А, то есть нам треба через мост, я правильно поняла?
Ну ладно. Или не через мост. А, так тут мост и так он уже поломан. Ну, зато вот сюда можно залезть. Типа имеется в виду, что мы его можем сделать. Не, давайте я не буду пока рисковать. Perhaps we can mend the bridge to get across the chasm. Вы понимаете? Репара. Ага. Repairer. Так, и что дальше? Ой. Ну ладно, ходимо. We're making quick work of them. Professor Heckert would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Quieter than a jobberknoll. Такс. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Такс. Ладно. Давайте того. Wait a moment. I won't rest. Fine, wrap this out and I'm gonna... We're not finished. It's almost as if they were waiting. Incendio. Да, блин. Rather unwise coming back this way. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Так, и что дальше? Исследовать пещеру. Каким образом? А, треба это подойти там, где вони стояли, по суті. Так ведь? Или як? Я щось не можу понять. We can have a look around in peace.
Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. А, я поняла. А вот и что-то знакомое. Еще есть. А я даже не знала. Подождите-ка. Так. Ах, где? А, стоп, там сейчас есть. А, стопы. Тут дверь. Wasn't expecting that. Ага, когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Это вряд ли. Очень Sebastian, вряд ли. I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, Revelio. something about this place feels odd. Это, я так поняла, выход в крипту. Це потому що так подивилась, таке як крипта будто би. Но просто там уже йде сундук. Может мы его просто... А, посоветоваться и с Себастьяном. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Ну Let's have да, a look around. можем. Все, мы выбрались. Ну что ж, уже почти что 2 часа. Я думаю, надобно заканчивать. Тем более сюжетку мы прошли. Хоть якусь, ну 2 місії, типа як. Ну это хоть щось. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. В смысле? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area.
Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. И... В смысле, у нас нету дали заданий или что? Я сейчас не могу понять. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Так уже быть, я еще поиграю где-то півчасика. Получите 23 уровень. То есть там у мене тільки 22, значить мені треба пройти якісь типа задання. Що у тебе тут? Ну. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Так, выбираем это. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Нам сюда. Такс. То есть где-то здесь на улице, так ведь? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Она сказала, что так высоко, что аж никак. Revelio.
Так, может я что-то упускаю? Так. Так, я тут застряла, а? Божечки. Revelio. Да, в смысле? Показывалось, типа, тут. А я вже, блин, була обрадовалась. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Где типа высокие места в школе? Не. Wish I brought a pet owl. I adore my toad. Let me come. Revelio. А, вот один есть. Він там. А як мені його... Uncle Roland sends his best. He often asks after you in his hour. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Не, я все-таки сейчас второй камушек найду и на этом и закончим. Пока месть на данный момент, так сказать. Так, подождите-ка. Ага, вот сюда требуется, я поняла. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ага. Вот так вот. Revelio. Revelio. Так, сейчас. Может, это и не тут даже. Выше, значит, окейушки. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak. Revelio. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. А, еще выше надобно. Ну, хорошо. Ну, знаете ли, я так, на всякий случай проверяю.
Угу. В смысле? А. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Off on another adventure, are we? Revelio. А, он, да. Или нет? А, о, свин. Угу. Ну ладно, давайте я сейчас найду все шарики, выполняю задание вот это, и тоді уже я буду заканчивать. Ну а что, мы типа уже 2 часа почти, чем просто раньше я лягу, тем раньше я встану, чтобы поиграть в эту игру. Так что, як хотите, но типа я выполняю все задания остаточно, тем более тут его легко оказывается выполнять. Так. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Угу. Угу. А, вон эти места друг біля друга, что ли? Или як? Я сейчас не могу понять. Так, а стоп. Типа, в смысле? Я сейчас вообще не могу понять тогда. А, тут же мне показывают. Еще треба повыше. От не снизу, второе вроде бы наверху. Так, не то немножко. Где? Ого. Ну это вот там. А, вот. И здесь я уже увидела, в принципе. Да, блин, не то. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Такс.
Такс. Угу. Так, это пониже, типа, як или что? Ага, да, это то, что пониже йде. А, ну вона он де внизу. Достаточно было переместиться. Сейчас скажу, куда. Тут где-то, я так поняла, есть огонек. А, его нету. Тоді дивно. Тоді переместиться I hope ніяк. you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Ну что ж, миссия пройдена. Так что, в принципе, можно заканчивать уже на этом. Как раз таки задание проведено. Говорит директриса. В смысле? А, мне доступно. В смысле, уже 23-й левел я достигла. Да, уже 23-й. Ух ты. Ладно, на этом, пожалуй, я буду заканчивать. Так что до скорой встречи, а также подпишись на мой канал и поставь мне лайк, если тебе подобаются мои видео, или хотя бы за мои старания. И за, так сказать, будущую историю, трэш-историю, яку я поведаю вам в скором времени. Так что всем удачки, пока-пока.